Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Duond Onagi TV adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, jo siasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'ogi magisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Duond Onagi TV adundo jaluo. Ma and Duond Onagi. Juang kamora mara mitira kautul makende maruake chenro Duond Onagi chenro makelo ne kacha e wang juma Duond Onagi pile ka pile chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kaka wuono chieng' odira maduong' chieng' Jumapil tarehe 7 dwe mar auchiel higa 2020 kod mga juang wakelo ne kacha chenro kod odhi yango chal mar Kisumu County kachiel kod tend Kisumu County kod mga juang nyade ng'eny oganda mathoth osebedo ka wacho ni Kisumu ler dongruok nitie Kisumu kako machielo to nitie jogo mabende wacho ni Kisumu okta e yono makare kod mga juang ka chutho bende gwenge mabende oluoro Kisumu County ok dhi e yono maber kod mga juang kamora mara mitira kothol makende mondo mi arwaki kod go mbaka e weche go chutho to moto ne kachiel kod telo ma Kisumu County bende wadhi maber bende jotelo tiyo maber bende county leadership ma Kisumu County dhi maber kod mga juang kamora mara mitira kothol makende marwaki chenro machalo kod kamande kawan kende kachiel kod kawuono wendo wa mabende wago godo mbaka ilongo ni moluor Joshua Nyamori mabende kacha an advocate of the High Court kod mga juang kendo jaked ne ratich oganda jakom mar Ramogi Professional Caucus kod mga juang kendo nen kacha chiel kuom board mar National Housing Corporation me kamoro moro mentire wan kende kachiel kod jalon kendo jatelo mowuok go kacha kaka wuod luo mondo ne ratich oganda oyud e yono makare. Luo Facebook pages mago Duond Onagi TV, TikTok Duond Onagi TV, kati subscribe in the channel marama YouTube mar Duond Onagi TV kama ta channel ni enan Steve James aka Nyakwanyoronyo 1 ono utemagi machok kawa chako yono machalo koda kamandi. Mheshimiwa irio nade? Ario maber. Udala.
Boma dhi nade? Boma dhi maber, boma leng'. Erokamano. Anani donjo gi boka. Ng'eni nyabiro dala nyawaiko wuod Kano Marandiga. Iluongo ni Agre Anditi. Unabala police petrol station. Petrol station. Wuoyi ma expert ma ICT. Owuok mana dho Koroweka. Modhi Nairobi. Motelo ne jo ICT tetere Kenya ka ene moriek ma kama idwaro rieko mar ICT tidwaro mar Agre. Nyo magoro kao. Koro nyo wakonyoro. Kanyo be nano kani rakri ka achiel kod leaders chutho to jatelo mochung' ne ochogo mag sigana city manager Bala Wanga. Odichieng' ayanga. Ng'ena Bala nyo biro to duokore gi jopiny. Ka omiye thuolo mar loso to nyiso jopiny kaka Kisumo lero. Jopiny nyiso Kisumo lil otop. To wacho ni Kisumo ler ma gisetimo tich maonge ng'ama nyalo tiyo kendo. To koro nyo chuna ni nyaka duoke. Nikech nyaka nyabi e town ka. Kiringo around e town gotieno. Tido ni town mudho. Kiloso gi mine ma e chiro to ginyisi ni sani Kisumo kochopo saa 11:30 saa 12 to mine mani e chiro nyaka ben nikech moko beno sano mochopo ot to pesa ma giloso mabambgi moko inego. Nyoro nyiko wuod MP ma Matungu mosedak e Kisumo waka kuom higni mang'eny were wuode Manington nyoik nyoro kanyocho go dimbo mana but karuka Mamba. Nitie gimoro ni dimbo anyo ni en chuma miloso makogogo wi kata nyaka skal ni barre. Koro chwere mochwer kadhiye nyaka tho. Kidhi Russia tiyudo joma ng'eny manie gine manie ward mogo gi wach ma dimbo no kata chuo gi pala. To emochari kiloso gi joma nigi information wacho ni ng'eny bodies mani Russia in bodies mag joma nyogo dimbo around the town. So security is a crisis. So nyapenjo renta, how have we reached here? Nikech Kisumo wasedake. Wan Kisumo ka ne wuotha. Okay? To kane ndalo moko crime odhi malo to ne wa identify ni part of the problem ni lighting ne an issue. Ma between 2013 and 2017 ne an part of project ma iluongo ni Kisumu Urban Project. One of the issues man we identify and improving the infrastructure. Mamiyo Kisumu obed ni ji nyalo operate mayot. So we ne waketo street lights to give floodlights. Kunema street lights no kunya bede no kete floodlights all over the city. Ma Kisumu ne rieny. Aito kunema ne onge ndara kaka yo madhi dunga ni neno ka ne wa design mondo okete lam. To sani Kisumu ni mudho, so kamora mora ma ji wuothe gotieno timaji. Okay? Then I made noise kane sirikal ni odonje telo almost 9 years ago. Ni mondo giwe interfere gi joma timo ohala aoyaye mogi plan ne gik magidhiye. Erokamano, ira mondo apenje penjo mokandie. Kisumu bedo ne mudho ni. Mana kan wacho kacha last time giwacho ni pesa onge county to kech jogo mabende koro nango bende timo light up mag streets gi en Kenya Power kata chudo margi ang'o mok timre ni enana negligence kose no, pesa mok donje pesa mar jopiny ikwalo. Apa ni tinde pok iwinjo ka counties complain ni national government leoge pesa gi. Pesa ma county government ioro in time. But one county government odhi odonje projects odhi ondiko ji mang'eny makao pesa monego beni tiyogo in doing other things. But at the same time, because of lack of accountability, which county assemblies was failed to do their oversight role.
officers mag county government kwalo county government ma pesa makoro nyalo timo gimoro onge. Pesa biro e county every month to kinya winjo ni pesa biro. The question en ni pesa ne dhi kanye? Kich pesa kodonjo ka kobedo spend to onego bed ni winje no chul contractors pesa bedo spent e chiro, gichulo jotijegi and so on and so forth. But Kisumu economy is contracting. Kisumu economy is contracting. One, oginya chulo stima. Two, because the county government is not spending in the local economy, the economy oginya grow. Bill mastima kata mas street light gi roughly ginyalo bedo manda manyalo romo nade ma samoro I can't know the figure. I can't know the figure, but it should be figure ma manyalo afford. Because county choko osuru e chirni te gi jo anda swekra manie ndara kor ndara to ni pesa ni ok nyal chulo the basic costs mag running county to gi services mabedo offer to jopiny. You need to know udo funyu ni sani Kisumu kane county government ni odonjo to municipal council ma Kisumu ne collect 1.4 billion shillings. To sani the county of Kisumu koriw municipal council to kod county councils manoriwo Kisumu te ok nya choko kata million 700. Manyiso ni nitie pesa kamoro motuch me lodhogo pesa mag county. Okay? But unfortunately, this is happening to jotelo ling. No one is talking. Okay? The country of Nyachulo stima. Kidhi an area like Shaurimoyo Kaloleni, tido ni pionge, tapo tuo. Tuati yudo ni Shaurimoyo Kaloleni, yudo ni jiodare udi, kaka Shaurimoyo estate, Nobian estate, nikech flooding kako chue. To ute bedo flooded because of lack of drainage. Kichaki di kamo like Nyalenda B to Nyalenda A. Ti yudo ni kako to chue matin to pimu wuke town teri dore mwalo kuno to onge drainage. So jidare udi opong. To you see na raise these issues amane yogi obiro ni loso gimoni kabro. Manen project ma World Bank no chiwo 4.5 billion. To na penjo ni be wase penjo ni what is the priority ma Kisumu? Because kabro, kunde mokete kabro ka. Yes, they look beautiful. But kabros go were not the priority mar Kisumu. Kech kunde go nentie pavements maber maneji wuothe. So drainage was the biggest problem mar Kisumu. Okay? See, World Bank gives you money margi mukwayo. Manegi kwayo. Kagi kwayo ni gidwa loso kabro. Rather than loso drainage mani Obunga, mani Manyata, mani Nyalenda. Okay? Nikech without drainages go, jopiny thagore. Pidaro ji pile. Then if you look at, for instance, the solid waste management system ma Kisumu, it is very annoying. Mane momiyo yenyo wang' makwero abala wanga. Nikech yueyo gingo dinga street, giyo madhi airport, giyo madhi di nyaka Kachok. Oken city mar Kisumu chakore Luanda, ma yo adhi Alendu, to dhi nyaka chiegni Maseno. Okay? To chak dhi nyaka yo malo ewi got kocha. Tiyudo ni estates gi te kata estates manie down ka kidhi Ondiek, kidhi Arena, kidhi Manyata, idhi Obunga, idhi Nyalenda. Tiyudo ka garbage opong everywhere. Town doom. Okay? Skims manoket kanyo no nego bedni ni ji kete takataka. Ji osekete takataka mopong, mothich. Koro kudni gi lwang'ni emopongo kunde ma ji odake, kunde ma nyithindo tuge, chirni, otop. Idhi Kibuye, idhi Kondele, idhi Manyata, idhi Kowino, idhi Ahero, idhi Obambo. Garbage is not being collected. So as residents, Kisumu Okwanya sit back to just watch this is happening. Because apart from
threatening the health mag jopiny. Gimoro ka chirni, ka onge stima, onge pi, choche richo, garbage ok bed collected, kata joma dwa dhi nyiepe chiro kuno ok nyadhi nyiepe chiro, which means ni chiro tho. Okay? To chiro tho tisebendo ka World Bank to kod other development agencies bedo ka kelo pesa mang'eny mondo gergo chirni. So it is a complete mess. And that is why some of us feel, as residents of Kisumu, we cannot sit back and let Joma Lungoreni leaders mess up the city of Kisumu. We must come together, Kaka Oganda Kisumu. We must find ourselves and join up to rescue this city. And we will only rescue this city by agreeing on what are the priorities and putting pressure on the county government to sort out these issues. But apart from putting pressure on the county government to sort out these issues, we must also question our leaders, the MCS, the MP, the senator. What are they doing? The women rep. What are they doing to change these problems? And then we must decide to ensure nikaponi yero the right leadership for all those positions. It has been building for 9 years. Okay? Ingeno se ketwa ge propaganda ni Kisumu chalo Europe. Okay? Kisumu chalo Europe. Ni Kisumu ler. Ni the cleanest city in Eastern and Central. Dipenje kata sani kigo simo ne ngama ni Manyata. Igo simo ne ngama ni Nyalenda. Igo simo ne ngama ni Obunga. Ni Obunga beler. Ipenje ni to kakoth ochwe. Be pidren maber. Ipenja neto security mani Kondele chalnade, mani Migosi Estate chalnade, security mani e dir town kisani kibire dir town to by sa chiel town olor, town chalo a graveyard nike ji oluor ke ji nego ji, ichuo ji gi pala, igo ji dimbo SS. Okay? And businesses ge iyudo gi kane timo gi di town jomane iyudo gi kane timo gi di town jomane ne timo informal sector emomiyo ne waloso gi county council mane wadino yo miluongo no Jino Keu Road e yo manie tok posta gi sports ground ne chon en yo mane mtokni luwe to no dine mondo mi jo ohala timo ohala kanyo. Okay? Then mano e kaka Nyamori Street be no din mobedo gazetted mondo loke ogol hawkers and street traders from the main street mondo tergi kanyo. Okay? So because of lack of infrastructure, then whenever there has been an opportunity mar loso ne jogi infrastructure, to the problem any leadership kagi pursue interest gi to gi listen. A very good example was Kamatindi Lungono Uru Business Park. Some of us questioned ni begiseti feasibility study for that market, because Chiro oken brick and mortar. Chiro is the meeting point between the buyer and the seller. To joma ineno ka uso gitimo hala matindo tindogi, kigolo gi kama customer birega, toki divert customer mondo dhi kama itero gi manyien, to customer ok bidhi kanyo. Ka customer ko dhi kanyo to konya bet kanyo, kijonge capability mar mobilizing the customer at advertising. So bro chune ni mondo ringo doko dwar kama customer nitie. E omiyo kan nigero Uru Business Park to jogi ne wacho ni gidhi golo jomane use tie nam, jomane uso rech e tie nam, gikelo kanyo. Tinya neno ni jomane uso rech e tie nam no dagi dhi kanyo. Why? It is because those people depended on people who were visiting Kisumu and came to watch the lake. And so without the lake, they would not do business. So a few of them moved out to Dunga, okay, where they could get the lake, and the market remained vacant.
Then they decided nigi dugolo jomane near railway land to take them there. They tried to forcefully take them there. It collapsed because they couldn't go to get business. What did they do again? They attempted to now remove people from the streets to take there. Again, that failed because these people would go there, get go hala for 1 or 2 days, then they are not making business. They had to move back to the streets. Then they moved Nikoro Gidwa the Nyamlori market. Mondo Gidarjo Nyamlori Gitere Yekanyo. Nikej Gifili Nyamlori is a thriving market. We had to go to court to stop that because Nyamlori Mondo Negere Kacha, that street was degazetted more over the past full council meeting. And ne ena police national government mane pod wangi local government ministry motere parliament approve ni every local authority should close the back streets so that they transfer hookers from the main streets to the back streets. And the council used pesa manelu woni pesa latif local authority transfer fund mogero ne jogo kiosks. And over time, jomanegin just mere hookers in the streets. Kakoro nobedo gidukni, machulo single business permit. Magis this specialized, kore yudoka, rather than just andaswekera manegitemo, yudoka gi specialized in doing hardware. Makore yudoni jamani ngama uso hardware chichua compete very effectively gi Victoria enterprises or hardware manimualo. Okay? Tokoro our argument was kidwa daro jogi. What about their livelihood? Tidarogi without a proper place. Inyiso gini mondo gidi mualo Uru Business Park. But Uru Business Park has failed in all the others. Emomi one wande di court ma yodo order. Podgin kanyo nikech order mane wayude court. Komachielo bende anyalo wacho ni mana achiel kuom achiedh nade ma samoro tend Kisumu County bende godo bentire ber ma bende gisekelo kaka sector ma tourism. The question is, there have been attempts. The Minister of Tourism, Farida, is somebody I know, and she's a very good lady in doing her work. But Kisumu Nigigimil one is structural challenges. So that even if you get a good employee like Farida Salim, Manya Kisumuka, Odongo Kisumuka, Osumo Kisumuka, Modi University Nairobi, Moduoka, Wungi Salim, Manawe. But the structural problems cannot make them achieve because Mondo tourism or succeed, there must be security. But Kisomo Gazette, Kiwinjo Radio, Kineno TV. Do you think Ninga ma plan mondo kel tourists in a mass? Nyalo kelo tourists Kisumu sani. Nyalo. Kane wadongo ka, nyakech mani impalas gi, ne poko geng negi. So impalas ne ringe town, maka giwuok kanyo to giluoro i Milimani, to giduogo to gichiemo but kama Lions secondary school tinentieni. To gingado kama Lutheran nitieno nene nono, to gidonjo Kisumu Day. Kuro gichiemo mana kanyo. To ka samoro gichikore nyaka class. To ka angodhiambo to gingado magingad wi ondiek, magidhi nyaka yo kore, magingad magiduogi wuoge town mwalo ka. Ai gingado dier town ka gidok Impala Park. And no one was interfering with them. And ni yodoka vans and buses motingo tourists obiro chung ndara, ineno ka gigo picha, mtokni ochung tie podji neno kaka Impala chikore ngado ndara. Okay? So neni tie jomane earn through that. Kitweri ko biro nyaka gichiem, nyaka gidwar kama gininde, nyaka gidwar joma tero gi around. Okay? We have a beautiful lake here. We should have serikali no wajini gidwa timo gimene lake front. Magi kao pesa mang'eny, magi dhigi yau kambi. Kambi ni kane yawe, tiyo ni kambi ni, shareholders makambi oken county government of Kisumu. Shareholders makambi ni negin jotije nyong ariyo. Jotije nyong adek. Okay? Manyiso ni macha ne kambi gi to gikao public money magikete.
Bisenene gimotim kacha ni lakefront. Can we account for the 9 years of spending every year a lakefront? What happened? So these are the hard questions we need to ask. Because the national government is trying to do so many things in Kisumu. Kane matindo ma county government onego timgi be itimo, then we could get somewhere. But we want to problem. There has been a narrative ni samoro gin mbende thiro dongruok ma county kaka ma Kisumu ne. Nikech winjo ni governors bende no propose amount of cash manogo bende gi receive from the national government. To mano ok donji. Imbi wacho ka ni yuto ma inwang'o e osuru mabende choko Kisumu kande odok chien. Samoro ma thiro dongruok. Paro nyalo bedo maber. Omenda onge macholo dongruok gi. Ingeni king'iyo the growth of pesa ma national government has been transferred to county governments. By the time President William Ruto no donjo, the county governments were getting less than 400 million. I think 350 million. As at now, the county governments are getting are getting about 450 billion, an increase of about 100 billion. Counties kaka Kisumu are getting in excess of 13 billion shillings. Maybe every year from the national government. The question is, ni pesa ni en kanye? Be ufile kataka kam neighborhood ma untieni. Ntoka kabiro go ka to mana ni we mtoki wuth kitiendi. Onge ndara. Okay? Ni the only projects that are going on in Kisumu. Gin projects motim gi national government to motim gi donor agencies. Our own resources, okinyal follow ni what are our resources doing. Our resources okinyal timo projects. Our resources okinyal chulo for services. Then what are they doing? Kidhi town oyugno. Make mana gi kanyo, wadugi tilo mar ariyo to wadhi temo ng'eyo ni to projects mage ma bende waseyudo koa kuom national government. To county ma Kisumu achiel kuom counties ma Kaluo, wadhi rango ni to counties mogo ma Kaluo bende gitimo maber kwang'iyo gi counties mamoko. En ni samoro jotendwa kia roles monego bende gitimo kose pes japinye malal kosango madhi mbele kanyo krom gajwang' make mana kanyo waduogo tilo mar ariyo kendo dhi chako kachiel kod somo ote magi nyiso ni to in kama intieno bende ineno ka counties ma Kaluo chutho to mabende wawuok odicho ma kawuono ne county no ma Kisumu mabende wacho ni chalo Europe. Wan kande gi Okil Advocate Joshua Nyamori nyisowa ni gik moko ok dhi kama kare. Arita kwe osebedo ka dhi marach kendo weche mag ler bende osebedo ka nitiere e yono makare. Med mana keto chuny Onagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakod kanyisi wanito ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Duond
Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Kawacho akautul makene marwa kikende tilono mara rio tilono mogik kama podwan kande kachel koda molur advocate Joshua Nyamori mabenogo kode mbaga kanye koromge juang en kacha bene jakom mara mogi professional caucus na koromge juang onyiso wakacha nito chalonade kapo kwa dhembele and kande kachel kod bende gigo ma ja piny moko neno ni achievement mag professor katangire nyang nyongo gi county leadership one kage number chel urban renewal and infrastructure development or spearhead the modernization of Kisumu City through Kisumu Urban Support Program. Wacho kacha na ogero roads ma bende boda nyalo renge kacha lanes, facilities such as Nyamasare Bus Park and modern fire station improving urban mobility safety. Wacho gimoroka. There is no single project motim under Srikanda Nyang'nyong'o maokena national government projects kata aduna funded projects. Okay, and projects ma mention go are World Bank funded projects. But apart from being World Bank funded the projects, the question ma then I've asked is that did we prioritize the right thing? Okay, one of the things maseka wacho nalungene cabronomics, economics mar loso cabros at the expense mar loso drainage. In Nyalenda B, at the expense ma loso chiro mani ginene kusao kata manyata chiro, okay, mondo mon mani manyata oni bed ni nyalo loko within the neighborhood ok ni nyaka giwuoth nyaka Kibuye ka gidhi giloki, okay, kane the same amount of money negi kao gidhi giloso go Kibuye market. Otman, the only thing managigero Kibuye market ogore piny. Kaya mono gine to gore piny. Poor job done. Okay? So Sirikanda Nyange, one, they were not proper priorities. And two, even where they were not properly designed and not properly done. Okay, I have given the example Mar Uhuru Business Park that is dead. But in terms of lifting the face of Kisumu Totemo, Maobedo recognized worldwide. You see, there are national government projects man somebody can run away with and claim Nimago projects. And lifting for who?
Who does Kisumu County, the Kisumu city belong to? Kisumu city belongs to its residents. So Kisumu face should be lifted to the benefit of the residents. You cannot lift the face of Kisumu, and the end result is that thousands and thousands of young people and women have been driven into unemployment and poverty and deprivation. You should tell me, ni kabro nyoger, to nyithindo manyo tie kabro, kijende gi mine who are working in the kabro are now in a market, and that market is better than what they had in the streets. Can you tell me? Where are they? A number of them. Ogernegi kiosk, these where? But kiosk mag cartels. Okay? Cartels then that are close to the city manager. Okay, argument moro ni ka mheshimiwa ni kibanda mano muk town ka. Ne ok jogo mane uso kata joma timo ohala no ka ginyal kano gige gi makare nikech ne nyalo monti kwalo gi. Koro sane ne gikelo ne gi that modern market ma iloso ne gi container ngato ne gi Kanyamluri kacha gi ntire kacha tok sport ground kacha ne giloso containers moko ki biro bende. And that is why I tell you they got it wrong. Okay? Sports ground has been a land Mawase protect for sporting and interaction for the last 50 years. Okay? And over 60 years. Okay? And there was a concept to it. Interestingly, you may need to know, Nikane sports ground no kethore kabisa. I was part of a group, Nyanza Youth Coalition. Mane wadi mwandika petition to the Municipal Council of Kisumu. Luckily enough, samane watero municipal petition no. Twayodoka the Swedish embassy, officials ma Swedish embassy, masida obiro limo Kisumu. So there was a tanko melungoni Tedman. Tedman kosomo petition wa. So then invited us to that meeting. It is in that meeting where we proposed, I actually proposed it. What can we do in Kisumu? We have something Okil on petition ka. Is a 7-acre land in the middle of the town that needs to be rehabilitated for the youth to use. Okay? We walked from town hall to sports ground. And when they looked around, they said, this is what we want to do. We sat down and discussed what would it be after rehabilitation. And we agreed it is not only going to be a sports facility, but a recreational and information center. So that design was designed to be a place kamaji nyalo interacte. Okay? Dalo nanti kata kiosk say sports ground. It is part of kiosk mane wagolo mondo odin yo maro jinokeu. Mondo otergi mondo giloke jinokeu. And then inside the Jomgeta grounds, ne wayudo ni chon nen gi gates ariyo. Machiel ne Boot Fire Station and another one ne nitie Boot Imperial. But over the years, Gino se baro kune no baro offenses, moloso panya routes. And after discussion it was agreed, ni panya routes gi jose loko kaka yorgi mose luwo for many years. So rather than dinogi walok gi gates, emomiyo sani en gi about I think 8 gates. And 8 gates go, then it was agreed ni mondo walos cabros. So cabros bine ne Jomgeta grounds ma wuok from gate to luoro I papka. Negi luo kuonde mane ji olose panya route. Mondo ji wuothe kuonde ma decent. Okay? Then we did the sports facilities. Aye wagero od Mikai as a platform kama ji ne nyalo time, rallies, ji nyatimo concerts, ji nyatimo. Mbele kanyo no los gimani lungo ni compacted maram. Morio maram gi simiti. But anyangi ni then drainage system ke pine wuok mang'eny ka wuok sports ground ka donjo kanyo.
Tanyang abala gi joge gi kanodonjo kanyo without even consulting stakeholders on what to do. And it was a beautiful park. What they did, enemy negi nono pesa moro from national government money do cham. Aje negi ko gikaw 200 million, gicha gika another 200 million, total 400 million. To gidhi timo gik moko chaba. Kamone go bed nine itime rallies gi concerts ni. Gidhi gikunyo to gipidho yiende momini no ka yiende ka kunya tie diere kanyo. Okay? Then kocha gidhi ni gigero ramp moro ma ji bete. Ineno ka gino chung kanyo. Shoddy work here and there, mocham go chama pesa. Then gidhi get a wall. There was a decision why that this sports facility had no wall. Because you know what, it is a recreational center. Moko nego bedni what a major pin. A Japan should be able to neno gimate more kucho and feel Jopinyo luru gagimo oko a wall. Okay? But because wall, it is easy to steal money through walls. It's something that is easy to do. Tunde kosa divi get to go logo pesa. Gidigi go wall all around. The activity manini sports ground chom is no longer there. Why is it no longer there? It is because Ochala an exclusive place. Ma yende mawan kukanyogo one manapito. I then sat in the trust, the board of my trust, money managed that facility. And I became the managing trustee Kanyo for almost 5 years. It was a beautiful, so I understand the concept. Anyangini completely messed up the concept. Because Omiwa city manager, Magimo se manage, maber mogi, city modonge, mager mogi. And Guinea, trading center. City manager does not understand the concept of city management. Ngatinalo chinembo temo monotema na mondo mi Okil lere town. Margulo Okas. Ponono ni in city manager. Udichema kawuno. Yeah. Inyalo yie mondo Okas uduge town. What I would do is to create infrastructure for hawkers within the urban areas. Okay? All big cities. Hawkers exist, street traders exist. Ntigi milungo ni what is the name called? There are areas majo hala matindogi time hala within the city. You don't take them away. You do not take them away from the CBD. If you do that, Koro choncha mana pole kumngadi. Yeah. Ineno ka ndalo before gilos kaka okoro selosa nedo ka Okas ne nyalo pedho gige gi ndara kanyo a pavement kanyo nyaka Mano town. is the regulation. Mano is regulation. Mano yiene. And Mano is regulation. Nitie kunde mano yiene gi. Okay? So all the county needed to do, ineno king'iyo space between Jomuketa grounds togi ndara. Okay? It's a very large piece of land. Can they want to rehabilitate sports ground? We ensured where a small space kama need the infrastructure. So the next thing was, what this county government should have done was to build for them decent infrastructure around that place. Okay? Maginyati mehala. Okay? Not taking them out. And closing certain streets named Tokni. Mondoweji Wuth. It happens all over the world. The big cities nigi only roads maji wuta. Mondo jotime ohala. Okay? Ineno kidhi Barcelona. Tiyo don't need, they have a big street. Machalo Gingo Dinga Street. Madhi nyaka the sea. Kaka marwambe ne dhi nyaka Tienam. To street no olor nem tokni. Koro on any day in Barcelona when I was there, there were almost 10 million tourists in the streets. Magin ki wuta to ngato hawk beer, to ngato hawk artifacts, to ngato mon moko tugo cards ni ginyo lueti, to ginyisi gine. And they are making money. Kichope Tienam, Tidoka Tienam is very busy. That is what we need to do for Kisumu. Okay? So, akako ganda ma Kisumu, especially the city, the Kisumu Central, we must rescue this city. Nisoka kudwa rescue the city. We will rescue the city in many ways. We will organize. Mbaka mino kawacho ni, an manaja ote mar mbaka mwase goyo giji mang'eny.
okay, modak e city ni, matimo hale city ni, Matthew e city ni one of our major problems in insecurity. Okay? So we are in the process of organizing the residents to protest to the county government mondo chul street lights. We have to put pressure on them. Street lights have to be paid for. Ano kamanti maintenance mapoko team nyaka gi team maintenance. Two, and we are also working with the residents mondo the residents associations will be strengthened. Okay? So that they can work with police hand in hand. So that it is easy mondo reach police when there is a problem to maginyalo solve within the neighborhood begi solve. Okay? When the estate is united in neighborhood associations, makanga to go koko to jiwok. Okay? But these neighborhood associations is not going to only be for security. They are also the ones that will put pressure on the county government mondo gitigo mondo the aluora mar estate obed gi neighborhoods mondo bed cleaned. Kana dongo ka ne wadongo, for instance ne wadako no Bian. Mtok county matakataka ne kalo 2 days in a week. To ko kalo to yudo ka nitie pipa mane municipal council miyowa tikete dhodi. To ka gibiro to giloke to ai to gidugo giweni go kanyo. Ai banging in the afternoon to mtok jo public health wuotho ka ng'iyo ni to be luoko pipa mane oseloke takataka cha. And then to be better aluora mar odi. Okay? And then every month to nenitie yadh zona miketo gi machine e tok pickup. To ringo around the entire city ka goes yadh zona makuo yadh zona manego zona te. To tinde ngeni oken kata during the night kende. Ise realize inti kunema kibeti kisumoka to ibeto iguonyori agwonya nikech nitie suna makecho. Because the city has failed. And part of the reason more we will do as a city, and we will demand Gimilu city board must be functional. And it is important. When? It is a process. It is a process that we are doing. We are mobilizing people. Ingene kane wa put pressure mona nyang nyongo appoint city board. To know the appoint wedegi go siepegi. Manyaka chi speaker was one of the people manobed appointed. Mana ateru gine court. Ma court no declare ni gimane gitimono was unconstitutional. Ma court no order nigi digi lost city board manyien to gi lost ko luore gi chik mama ne gitimo ko cha no ko luore gi chik aito mondo city board otine gi ji. Ma court no miyo gi thuolo. One of the things madwa dok court mondo penyi court no nyiso ni mondo gichiw report ka gisetimo mano to be gitime ko luore gi chik. So wadwa dok court mondo wapenj mano. Secondly, apart from mano, any city board ni nyaka ne yiere more than 1 year ago. Ang'o mosetimo ne jopiny bungegi. For instance, bing'eyo chairman mar city board ni en ng'a? Anakiaye. Ining'e ni en ng'a? Members mag city board gin jomage. City board nitie gimomiyo ne kane waloso katiba ma 2010 ni to ne realize ni kuonde ma urban centers madongo okwonya manage kaka counties. Nikech county duongo tingo both rural and urban areas. To urban areas need special interest in management. So no wajini urban areas go bro bedo gi cities and urban areas. Urban areas go tingo nyaka municipalities. So counties were allowed to then form them. Kisumu, Nairobi, Mombasa were recognized in law because they were already cities. They will be cities. So county government no nego beni appoint city board to city boards imiogi autonomy. So that on issues to do with management of the city, the county government does not get involved. The city collects its own money. The city has its own budget. The city clean town, geru chirni, yue chirni, and so on and so forth. But nikechi ido no kwal pesa without offering services. If the appoint joma week and you know the law provides no go begin representatives. No go be ni representatives mag residents.
nitie representatives mag the professional bodies, nitie representatives mag the informal sector, and onego bed ni giromoga gi residents regularly. That is in the law. But Octim. Okay? Octim gigi. So we are as residents, what do I revive Guinea? We need to ask who is in the city board? What have they been doing? Kanti kagin jomo tegno mabeyo. Mawangeo. To nego beni then what support gi mondo giti. To kagina gina osiepe gi wede. Ma onge okung'eyo gima timore city ka to mondo golgi mondo ketnwa city board ma functional. To city board no the stakeholders forum miluongo ni the residents forum mondo bed held regularly mondo gi report back to jopiny to giwinjo pach jopiny. The city manager should report to the city board. City manager should not be a rogue officer matimo gimodwaro. Okay? And gimomiyo noket mano and because the board meet gi jopiny ema miyo the board priorities mag board loso go policy margi program margi. Mheshimiwa ne wacho ni na member of the board. No. Board mar city. No, I said I took the county to court. Mondo na loss board ni. You are part of a policy mane loso. At that time, Jomo Kenyatta grounds ne ana member of what was called Jomo Kenyatta Trust Fund for Jomo Kenyatta grounds. Okay? Bodo exist. That body, Anyangini allowed it to collapse. Okay? Because Tamoya no Rumo, they have refused to appoint new trustees. So, Nango, they want to use those things for their own personal benefits. Is it because Nina Kagedwa Mondo Mugindi Kuti? No, it was not an employment. Why you sometimes it like a threat to the executive? It was not an employment. It was that was Newangi Grace Onyango, Newangi Olaga Luoch, Newangi Mama Senator Daga, Newangi Jerry chairman Margine Jerry Ngato, Newangi Jojo Kwach representing informal sector. So we were representatives Magji. Gimi wacho maber kabisa kendo apane ka ne nyalo bedo one of the county members ne nyalo bende nise dwaro kata mondo mitie county mondo mi los gik moko achiel ariyo adek. No, not at all, because counties have not been responsive to needs mag jopiny. Ka king'eya an ng'ama question things and awacho pacha, and therefore kamigo yes sir to jigosa route to kanyal. I have, however, consulted for this county project. Prof Chalonade. Prof is my governor. Is my governor. But I am one of the few people who are asking questions. I am one of the few people who call him out. Okay? So, I'm not sure what he thinks about me. Yes. Where Kawono komini uduagolo the executive kaduagolo tend county makisumacho ni kawuno owachni wapod ni anele momondo ikela na reforms ma udomo de kelgi. I am not desperate for I'm not desperate, but I'm on Ugar City. Just listen to me. But however, processes Magero City ni have been involved in since na kijana Mateido. Okay? I have told you ni Jomo Kenyatta grounds newa loso. I have told you nine and part of the technical assistance team manoloso Kisumu urban projects. Mono design kendo ochako process mar gero yo ma adonga nyaka tie Milimani kani mane ogero sikunde madongo mano bedo funded with the French mane ogero design gima nyongo gini later when they took over pesolal gigo kotim chiro mano nego ber ni gero kibuye. What was supposed to be done for Jubilee. And I am the one who did the stakeholders engagement. So I will always get involved in anything to do with the development of Kisumu. Because onge kama wade ye, kaya kama wabro dake nyaka watho, kaya kama nyithindu wabro dake, kama nyikwa wabro dake. Janano nyalo wacho ni mheshimiwa Okil, kana mado buket Nyamori nigi paro maber kabisa. But gigi, wa execute gi karango. Kech na pinji kaja wacho ne ya pressure on jomantie ka mondo tim tijgi
However, we are also consulting the Kisumu County to ensure niko chupo yero to yero both the governor, the senator, the MCAs, the MPs, the women rep. Ma are representative of Jopin, ma have the vision, ma owinjore ni mondo wa rescue Kisumu from collapse. Ne jal man gi paro machalo koda marini. To dwaro mondo miyo ojiunga kudu kata beda chiel kuom otimo nade. We will soon be going public announcement on how they can get us, because we already have formations all over in various neighborhoods. Okay, we also have groups kaka hawkers, joboda border, and so on and so forth. More work with their representative to form. Professional. Now, Rakanmug Professional is now giving the professional backup and support to this process. So this process is another body. This process is a consultative body might involve Jopin te. Engiri Jopin. Okay? It's a caucus ma Jopin. Ma ineno, for instance, Nyalenda wangiji Nyalenda. Ma are focusing on what are the priorities. Jo Nyalenda mo wajo ni priorities giginedi. Areyo. Security to ge floods. Jo Kondelo nyiso wani problem gi maduong en security gi wach mar mine ma chandore makama gitime ohala onge. Jo Kibuye motingo Kaloleni gi Shauri Moyo ward owacho ni problem gi en wach mar chiro, wach mar pi gi wach mar floods. Jo Market Milimani owacho ni weche gi madongo en wach mar kama ginyatime ohala maber, empowerment ma jo ohala gi wach mar security. Okay? Kwa kinyo kawacho security, security ni, it's because to kwa penyo ni, to what is the issue? Ewa nyisi ni mambaka mwasebe gogo. Achile uwoto iroganda. Uwoto iroganda wa gombaka. Ni, why the security? To ni, Kisumu mudho. Ma lokrok mikelo ega manyien. Ma lokrok, ma en gari mochako wuoth. To ma gari mochako wuoth ni, anybody manie telo moko be align mondo address gi jopiny gi to jopiny brugolo gi end of the election period to kata even before the election period, because nyaka walos Kisumu impeachment be nyalo golo impeachment. We are going to push MCAs they must do their job. Okay, okwanya bedo gi MCAs 5 years, so there is nothing that is happening. We are going to push MPs to do their job. But at the election period, if they don't, Joma Timotijegi will be re-elected. Joma Otuga teach kaka tuga teaching. This organization, bro, bedo ni any organization ma Jopiny ma ngena winyi to okidwa kele direct. Iwinja. Ma bro golo leadership. Ma bro loko Kisumu. Tiendene ya gima kaka wadhini formation mantini information mar kelo telo manyien niga manyien. Information mar rescue Kisumu. Rescuing Kisumu through leadership in so many things. Leadership is just one aspect. Asenyi isini we will put pressure on leadership. Asenyi isini watch security kama county government of fail. We will also try mondo wariure mondo wane what we can do at the neighborhood level. Asenyi isi ni we will try and consult with the national government and even international agencies. Mondo wane kich projects wane mwase kandi ku proposal mag projects mabiru Kisumu gi. So we understand them. Mondo wa med kilo projects Kisumu manyalo develop Kisumu. To wa ensure nigi bedo run mabel ma sort out issues ma Jopiny. And as we do this, leadership will also emerge. Okay? So out of it, wabro yudo ngama focus on wach ma Jopiny ma Kondele bro chungo MCA ma Kondele. Magisama waweni to utemo ngamo tegno manyalo chungnwa as MP ma Kisumu Central, because it's the constituency mani county wabro chungo. Mamano party must be involved. Definitely Kenya is a multi-party democracy. So there is a party. No. It's a formation. No. We are from very different parties. This is not a partisan process. Ma end process ma residents of Kisumu. These residents of Kisumu ntie jo ODM, ntie jo UDA, ntie jo independent, ntie everybody. Okay? The Gimari Wawa
en ni nyaka wa sort out insecurity. We cannot leave Kisumu to goons. We cannot leave Kisumu to criminals. We cannot be a city of floods. Okay? Sanisa oro, no one is talking about floods Manyalenda. Wabro rito nyaka floods bedi kore ko wuondore gi oganda gorogoro. Godo mamoro, to wanyiso ji ni wase sort out. We need to sort them out now. Koro problem ma Kisumu nyaka loki. Kisumu must be rescued. Kisumu must be rescued. We are up in what we are calling Kisumu City Rescue Mission. Kisumu City Rescue Mission 2027. Kisumu City Rescue Mission is relevant now. It will be relevant in 2027. It will be relevant after 2027. But koro yawe ayanga. Uwacho ni udhu lande ayanga unyis japiny koro sani. Wang'ene ni to wan ka gi messages mag churo majuang men mana kete chuna gi TV pod wan kande kachel koda mheshimiwa sama bende watieko kane ng'en to japiny to wacho nade kande koro majuang med kete mane chunyo na gi TV adundo jaluo no kon kande kachel koda jadero wacho no kete chenro ka en kondelero kamano maduong' ahinya. Wan ka gi Silas bende wacho no kete chenro wan ka gi samana otemoka. Wan ka giluongo ni Gorija Peng Wuod Rabur wacho ni Duond Onagi winjo maler kan Rabur Kobura Ward mosna Okil amor gi tich mare motimo na jopiny. Erokamano. Amoso Wuod Rabur. Winjo mana kan Rabur. Bong'eyo ni Rabur kanyo national government losonwa ndara ma Rabur kadhi nyaka ginene kadhi nyaka Chiga nyaka Kibos madhi bedo Lam. To out of that, nyocha de mapenyo. Mami yise gi ngwanya timoga. Nyocha de maloso gi PS mar housing and urban development. Mo promesa no di mi wachiro mondo ger Rabur. And then no di mi wa floodlights a beach. Ma de better spread around the area Marabur. So what am I trying to tell you? I'm trying to tell you the Kisumu City Rescue Mission already engi ma wuotho dhiga. Model loso go Kisumu. Wan ka gi iluongo ni wan gi command dawlan kana an gi Boni Trevor Ndede wacho ni asedonjo kendo ni wakili Nyamori wiye ler kendo next government ma idhi loso gi Honorable Oron nyaka koro be obed city planner or city manager Okil wi ler kendo riek antie chenro kendo winji maleo Boni Jakorando. I support Dr. Oron. One mbaka maro we will discuss what maro candidates. Sani what discuss Kisumu City Rescue Mission. What was save? Kisumu Central to no nade udhi chuo ne ngas Kisumu Central. Ano ko ganda wu kacha kawe mang'eny kabisa. Jo piny biro golo candidate motegno. Biro yiero candidate motegno. Okay? Sani sapodi. It is 1 year, more than 1 year to election. Gidhi wuok. Process ni wabro yudo go candidates motegno. Not necessarily jomose wuok. An ka giluongo ni Otale Press wacho ni ng'is wakili Nyamori ni siasa mar governor oware godo kabisa obed mos. Wacho kacha ni in gi candidate ma UDA. Kato wan gi Byron Kassim wacho ni Otale Press wacho ni ja independent madhi kawe kacha erokamano. Wan gi Silas Jakademo wacho ni erokamano Okil wawinjo maler kabisa Kisumu nyaka kony. Erokamano wan gi Sharon Ondiek erokamano kuom kete chenro mar chuny Onagi ne korombe juang kabo wadhi mbele kacha pod wan kande kachiel kod Okil. Kisumu nyaka loki. Kisumu nyaka bed rescued. Kisumu City Rescue Mission. Wadhi make sure leadership, infrastructure, cleanliness, watch my chirni, watch my youth employment, watch my security. So we must, these are our priorities. They must be handled one way or the other. Okay? Kisumu nigi joma riek. Kisumu nigi joma nigi leadership capability. We cannot allow Kisumu to collapse. An ka giwe chuli eri no chuli wacho ni Nyamori power. Erokamano mos nago. Ano ka koro madhi maben korom ga juang mana ka wadhi kwa tieko an mana gi penjo mara achiel. Oganda moko wacho ni ka United Oppositions gi oriwore mogolo candidate achiel Ker William Ruto
dhi bedo gi ng'wech matek e kawo ker mar piny Kenya 2027. Ing'eyo ni mago joma ok understand siasa. Ker William Ruto the only candidate in 2027 man nigi national framework. Okay? In terms of the presence mare, network mare is national. Okay? At the same time, the messaging mare in national, and a uniting factor. Jomoko gi, king'iyo Rigathi, ojoga mana wach mar Okuyu. King'iyo Matiang'i, presence ne ni mana Nyamira, o kata Kisii Nyamira. King'iyo ng'anene Kalonzo, onge support kata network makalo Ukambani. Okay? Ng'ama kendo nitie. Ogirumo te. Okay? So with that, king'iyo President William Ruto, structure na UDA structure manyo win go election 2022. Then Sani ochako yudo kinen gi relationship gi ODM, which was the second largest party. So ki combine magi, you cannot beat that. It is the biggest political machine as we approach 2022. The other thing is that it is the only uniting framework. Ka Rigathi dhigi Mount Kenya. Rigathi, ingeni imamia ganyero gi joge. Eneni sama giwacho ni gisakao, gidhigo, onge giminyatimo. To ka obedo ga put to test to gi lose. For instance, mbere ne giwacho ni Ruto ok nyal yudo kata 5%. Okay? No logi kanyo. Okay? All this Malava ne giwacho no ok onyal yudo. No logi kanyo. And all the other places. Kata all Kalau, I bet you, ing'ia ne gima dhi timore, most likely, the UD candidate they win. Yeah. Penjo mogik, UDA, chama ma UDA kaka in member, nono ka oganda moko wacho ni nosiro rally mar Kiremba kacha mo the successful. ODM and a partner party in the broad-based government. You know, an important and respected member of the broad-based government. And so, as members of the coalition, my broad-based, you actually need to attain. Okay? So, can you tie konymora mora ma UDA did work kum ODM bro support UDA. Can tie ma ODM did work kum UDA bro support. And we are working very well at all levels. President Tiyoge Dr. Oburu, Kabire County ka, wabiwa Tiyoge officials mag ODM at the county level. Nyaka Jowamani polling center Tiyoge officials mag ODM at the polling center. Anitiro penjo moro kabe ero ni chiro wacho ni Nyamori UDA coordination ok ber Kisumu Central. Jotelo amotelo ne UDA ok dhi kod gi maber, giketho ne William Samoei Ruto kora. That is an important feedback. Yeah, you don't need probably in polling center moro mantie an issue. UDA negi structures in all the 528 polling centers across the county. Okay? Kisumu County, the Kisumu Central, negi about 99 polling centers. And polling centers got 10. UDA negi 20 people each, and every one of these 20 people has people organized around it. So I broke down number ne kaponi category number ne on the count number ne munda find out ni any polling center mane, how do we organize, can't problem kanya to resolve. But otherwise overall UDA is doing very well. Yeah, ngikni matinto nyaka bedi ng'eyo ni every house nyaka bed gi issue. Ng'eni kata di garage milos mtoka maber to samoro kiriembe ti wijo ka tielo moro yungni wobbling no ichake duoka titime nade time iloso. Un kaka UDA bende umbu temo kako nyalo mondo mone ni kweth mar ODM wan gi Oburu kaachiel kod Orengo mondo gimakre kamoro achiel kik gi keth kura 2027 William as UDA okonya get involved in internal affairs as a Luo leader kaka Jaramogi. Definitely as Wood Luo, I would be happy kawatiyo together and I'm hoping we approach it together. Okay? And I'm hoping ni anybody mapod nyoringo obale wachni bro duogo. Okay? And ang'eyo ni kwa duogo mwatiyo together at President William Ruto ka kotene gi Dr. Burudinga wabro chopo kama wadware kaka oganda maluo.
nikech gini ne en wuoth mabor mane wachako chon. Okonyo tieke gi ywaruok matindo tindo sani. Okay? Yes. Otiko gi penjo ariyo kende, wan gi gino mabende notimore kacha, wang' mar skul mar Utumishi Girls, kaka jogo mabende koro tie sirikal, chal ka gima nitiere ng'ikruok e wechego mag somo. Kae tiriwo nago gi wach mar Ebola Center ne. Yeah. In wach mar somo, wach mar strikes e school is not the first time. Gisiga bet. The sad thing en mana the destruction makore timo ni giwang'o school. Okay? And strike bet ga nikech nitie breakdown of communication. And so Anna would encourage the school administration ni mondo gibed piny gi nyithindo, mondo giyud a way maka nyithindo nigi issues to nyithindo kanya raise those issues. And then gi explain the nyithindo positions my school is able to take. Okay? In a very clear and consultative manner. No. That is not true because Pesamar, for instance, this term, no chope school before school de no yao. This is the only government mauro pesa ka school poko yao. Okay, so that is not an issue. The issue is just a breakdown of communication. And then, nyithindo, and it's not the seasons mag strike. Timorega mako chako reka moro to koro en gima exciting. Nyithindo paro ni it is revolutionary to be on strike. So kapok udhi on strike to paro ni jomoko osedhi on strike moti dala to feel ni an koro an kato usiepe gato seriembo ni dala. Abe adwa ni matadhi dala. Okay. Kamana nasomo comment moro to jal moro nowacho ni an naero William Samoei Ruto go nadhi miya kocha, lakini nikech koro oyie mondo Ebola Center ger piny wakandie okanno kodhi kode maber. Ineno joma oppose center mar Ebola, either gi oppose on ignorance, kata gi oppose maliciously, gigo kod siasa. Ebola ni e neighborhood waka. Ok en mabor. To mondo Ebola kodonjo kaka waonge kaka wanyalo control it will be a mess. Okay? For instance, ko yod kawuono ni ja Ebola ni e bus stop ka, oloro oa Guinea, oa Congo. Idhi time nade? Itere Russia kusi itere Kisumu district ka waonge quarantine center. So quarantine centers onego ger everywhere. Mana kaka ne wagero quarantine centers no loss quarantine centers mag COVID ka. Okay? Then kigerogi to issue manyo gikelo mar propaganda ni keni USAID as US government. US government has supported us. Kidi otongoloka. CDC cha. The US government emogero noa. Kidi Russia ka. The Obama wing. The US government emosegero noa. Kidi the ginene. All the programs katamani ni seme kombewa a heavily funded program. So it is not the first time. So we can't say ni wang ni mae marach to moko ka beyoga. Okay? Then kaki nigi problem with the US patients coming to Kenya. All the countries all over the world need responsibility for taking care of patients where they are, especially kind tuoma spread kama. So kind Congo ka Kenya ilungo ni frontline state. A frontline state en state machiegni kama problem nitie. So solution onego tim ka kapoko spread to the rest of the world. Okay? Erokamano. Erokamano kuom gajwang' nikech sa akathul makene magone erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo kamano wan kande kaachiel kod mheshimiwa okil kendo advocate of the high court jakom mar Ramogi press caucus professional caucus kendo achiel kuom yawuot luo matiyo matek kendo jakendara temo wacho ni Kisumu nyaka loki, Kisumu nyaka luoki, Kisumu nyaka keto bed manyien. Yeah. Erokamano ne japicha mare iluongo ni Felix Omondi motimo matek kabisa mara ne chenro ne yude maber kabisa kaachiel koda iluongo ni Morina mabende ne toka mara kacha maneno ni gimoro amora dhi makan kuom gajwang' kaachiel kod Medusa machenro ni iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler. Kaeto wan ka giluongo ni Prince Emeka Wonyaramba wacho ni muso jatelo then mambo ni tutam imuso na PS Raymond Omolo wuod nyasu bipingo tek. Kokamano kapok watieko to wach ni mogik ne janeno machunyo na giti.
Anadwa mana nyiso jo neno ni mokwongo wan e tutam, but secondly ni Kisumu nyaka walosi. Kisumu City Rescue Mission en mission ma wakwayo jowa te ni mondo donje mondo wa rescue Kisumu from collapse, from the chilo ma Kisumu lil, from insecurity, mondo wa revive Kisumu. And therefore jowa bro bedo ni kudumbaka in all the neighborhoods. Wakwayo mondo wago mbaka wariwre uru mondo wabed gi teko, wabed gi paro matut mondo walos go Kisumu. Kwa nyalo weyo Kisumu mondo be to the dogs. Erokamano winjo kanyo kurom Gajwang' kaka owache ka otieke kanyo kurom Gajwang'. Makawacho ni President Ruto is the head of the state and he knows what is good for his people. Two-term. Embano kawacho kacha ni two-term. En mana two-term. En mana two-term. En mana two-term. Kata Kisumu Central ka. En mana two-term. Zoea rais wako. Zoea rais wako. Rais ni William Samoei Ruto. Kao kamanyo kurom Gajwang' kamora marami tire en thuolo maro makende magwero kamano modonga nyane obongo nyaka laga Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandi nyaka sama bende koro watieke. Med luwo Facebook page maro Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kato bende wikik wil mar subscribe e YouTube channel marwa mondo me yud gi achiel kachiel Chuny Onagi TV YouTube page man kurom Gajwang'. Kamane tai e chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Ibede ka odiochieng' maber, ichak wiki ni maber, warom kanyo kendo kiny odiochieng' mach kiny chieng' wuok tich tarik 8 oritu masani.